For You Media Africa en direct du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine du côté d'Addis-Abeba en Éthiopie. C'est donc la dernière journée. Plusieurs événements majeurs. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que le dossier concernant les États qui ont à leur tête, bien sûr, les nouveaux gouvernements militaires, on en a parlé, mais dans les couloirs, effectivement, il se dit, selon les informations que nous avons pu avoir, que les négociations se poursuivent, même si, on le rappelle, ces délégations, alors ces représentants ou chefs d'État n'ont pas pris part à ce sommet. On le rappelle qu'ils sont sanctionnés, mais ce qui n'interdit pas ou alors n'a pas arrêté le dialogue ou la discussion entre l'institution panafricaine et les gouvernements de ces différents États. Donc le dialogue se poursuit. D'ailleurs, nous avons pu avoir le président sortant au sein de l'institution panafricaine, le président des Comores, Azali Assoumani, qui nous a rassuré et d'ailleurs qui a confirmé que le dialogue se poursuit. Il ne faut pas être fermé, il faudrait plutôt, pourquoi pas, accompagner ces États. Mais surtout, il a dit une chose très importante, Windoven, c'est qu'il faudrait aussi essayer de comprendre les causes de ces différents événements, tout en bien sûr affirmant que le dialogue, ou encore confirmant que le dialogue se poursuit. Definitely, Siki, what you just highlighted is the practicality of everything that is happening. Just to remind our viewers out there that For You Media Africa is still on the field here, the headquarters of the African Union in Addis-Abeba, Ethiopia, trying to give a summary, of course, a resume of what is happening while waiting the final declaration from the head of state. We want to recall that very pertinent issues have been discussed, particularly issues concerning countries under the suspension of the African Union. While interrogating earlier the outgoing president of the African Union, we actually brought to the table this question: why is it difficult to come to the negotiation table to discuss the problems, especially the political turmoil facing this country? But he made us to understand that, of course, a dialogue is underway, and he highlighted the fact that we shouldn't look at what is happening with the countries in the Sahel region and other countries under the suspension of the African Union superficially. We should try as a continent to understand the root cause, because by solving the problem from the base, we are practically solving every bit of it. And I think that is very logical and pragmatic in this present context. Siki? Effectivement, Clarisse, c'est donc des dossiers chauds, bien sûr, qui ont comme ça été discutés par les chefs d'État. On le rappelle, d'ailleurs, cela n'a pas été officiel parce qu'il faut le dire. On a fait effectivement les couloirs et on nous a donné ces différentes informations. Mais il y a aussi un autre point, l'aspect financier qui revient tout le temps d'ailleurs à chaque réunion des chefs d'État ou rencontre des chefs d'État de l'Union africaine. Il y a toujours le problème de financement. Et c'est le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui a une fois de plus appuyé là-dessus en rappelant qu'il faudrait une indépendance financière des États africains. Il faudrait un socle, il faudrait un fonds justement afin que l'Afrique puisse se libérer de ce joug, de cette dépendance financière qu'elle a aujourd'hui en ce qui concerne les autres États ou alors les autres continents, ce qui ne lui permet d'ailleurs pas justement de pouvoir se développer, de pouvoir activer ou développer les projets, concrétiser les projets pour le développement justement de l'Afrique. Donc c'est un problème qui a encore une fois de plus été mis sur la table des discussions entre les différents chefs d'État. Il faudrait qu'on se batte, il faudrait qu'on trouve les moyens, des solutions pour sortir de cette dépendance financière, adopter des stratégies afin d'avoir une véritable indépendance financière et économique. Indeed, Siki, you highlighted the financial situation of countries in Africa, and to say that to be able to ride a good economic trajectory of African countries, it is imperative that they have a high level of economic priorities, of decisions to be made at the international level, because here we're not only talking about the decisions made by African leaders, their interaction with other international organizations, and
why you highlighted, of course, the Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed during his discourse. He brought the fact that Africa needs to be given a voice at the international level when it comes to taking financial decisions, and of course looking at the data that African countries incur and the interest rate, which is very problematic. Yesterday during the first day, and we were talking to the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto. He highlighted this very problem of finances, and while answering to a journalist, he said we cannot stop from working with the international financial bodies, but the goal is to know how to work with them to ensure that the burden is not on Africa. And you know, the fact that there is no financial independence in Africa is already derailing the economic trajectory of the continent. In general, you were talking about the African Continental Free Trade Area. It will not really be easy if Africa does not have a strong economic power to implement all of these projects on the way, with the aim of bringing the continent to where it has to be in terms of economy. We have the resources, both the human capital and of course the natural resources, but I think the financial capacity of the African continent will hasten or make the trajectory for development very clear. And of course profitable to us all. Et justement, en parlant de ces ressources, on a eu, il faut également le dire, d'ailleurs le président capverdien qui s'est également exprimé là-dessus. Il est effectivement revenu sur ce problème de ressources en rappelant que l'Afrique est un véritable grenier en termes de ressources naturelles et qu'il était important que l'Afrique bénéficie elle-même justement de ses propres ressources. L'autre point aussi, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une fois de plus cette autre discussion pour renouer le dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Bien sûr, une fois de plus, une autre initiative, une fois de plus, on sait que le président angolais est au cœur, entre autres, hein, parce qu'on le rappelle, il n'est pas le seul, mais il est plus ou moins au cœur de ce dossier pour renouer le dialogue entre ces deux États. Il y a eu des discussions, même si on ne peut pas encore affirmer que entre les deux États, c'est la grande entente. D'ailleurs, ce n'est pas le cas, mais on sait quand même qu'il y a eu voilà, des discussions entre les deux parties. Parce qu'on rappelle qu'il y a les délégations, mais aussi les chefs d'État des deux pays sont présents. Donc c'est un problème qui tient à cœur aussi à l'institution panafricaine qu'il faudrait résoudre et peut-être rappeler qu'on appelle justement à cette unité, à cette union des États africains pour trouver la paix entre ces deux États, la solution d'ailleurs effectivement afin que la paix soit rétablie. Absolutely, it's about peace, it's about integration. Just to note that during the plenary session of the 37th edition of the Assembly of the African Union, the point regarding relating to the dispute between the Democratic Republic of Congo and Rwanda came again to the fore. And the problematic is how can we reach a compromise, or how can we collaborate, when countries across the country are having problems. We always think on how we can put an end to this, because like you said, the president of Angola and other stakeholders have been very engaged to see that they can bring respite or put an end to the crisis rocking the Eastern Democratic Republic of Congo, and of course the implications of the Republic of Rwanda, which makes it very problematic. And to note that when we begin to look at this crisis between countries, it was highlighted between Somalia and Ethiopia. They have some type of border crisis, and now you're seeing the Democratic Republic of Congo and Rwanda. It comes now to tell us, like, where does the integration question hangs? Where does it hang? So the question is, how can we solve all of these problems, I will call it petty problems, affecting the countries around Africa, to be able to
direct the path for integration, for peace and development in the continent. And this is a big challenge for the African Union. You know, I call it a number one institutional body that is tasked with ensuring that there is total peace among member states. So it's a call to say that the African Union has a lot to do as far as solving the problems of the continent is concerned, so that together they can drive this peace, integration, development, and ensure, of course, that as they are using education, it will be very instrumental and intentional in grooming Africans that will take over the baton of command in the years to come. Effectivement, la question de la zone économique de libre-échange continentale, d'ailleurs, vous l'avez si bien expliqué, Windoven, c'est effectivement un autre problème. Il faut quand même rappeler que au niveau de la Commission de l'Union africaine, lorsque le président Moussa Faki, plus ou moins dans ses déclarations, il a pris la parole, il a précisé qu'à ce niveau, les choses avancent petit à petit, les choses mais se construisent petit à petit. Mais il y a aussi l'avis justement des observateurs et des analystes à propos de cela. Vous l'avez si bien rappelé. On se demande, est-ce que ces différents conflits dont on observe aujourd'hui en Afrique ne sont pas un frein justement au développement de cette zone économique de libre? Parce qu'on le sait, avec tous ces conflits, on sait que certains pays sont par exemple interdits d'accéder à l'autre, l'espace aérien est restreint pour certains, donc la circulation est restreinte pour certaines personnalités. Donc il y a tous ces enjeux, tous ces paramètres effectivement qui ont été posés, et beaucoup estiment qu'il faudrait urgemment justement régler ces différents problèmes si on veut véritablement accéder à cette zone économique de libre-échange continentale. In the same perspective, Sike, while you were talking about the African continent, free trade area, and the problems faced by the countries across the continent, it came to mind, you know, it was all, the euphoria was high and there was all joy when this historic or landmark treaty was signed. We saw countries actually signing and engaging to the full implementation of the African Continental Free Trade Area. But when you look at what has been happening from the year 2020 to present, you want to understand why these conflicts between countries, that is actually the conflicts are making it difficult to come to a negotiating table regarding the common objective, the African Continental Free Trade Area. And to look at it from another perspective, some pundits, of course, and also ask the question, is it the fact that there is a new quest for Africa, and of course the multilateralism that has actually hijacked this Continental Free Trade Area? You bear with me that since the launch of the Continental Free Trade Area, Africa has recorded a lot of crises. And we ask the question, is there something that we want to understand from a geopolitical point of view? Like I quite remember in 2018, Ethiopian Prime Minister Abiy made mention of something like conquest and militarism is what is happening as countries are trying to carve their spheres of influence. And you know, when Africa has the potential, you said, the manpower, the labor, and the market is there to flourish in this under the Continental Free Trade Area. And with all of this crisis, you see that it's actually derailing the process. So what are actually the stakes as far as these developmental projects, especially the historic Continental Free Trade Area, is concerned in Africa? What are the stakes and what can be done, particularly by the political leaders? Ici, Sikendumbe Windevon Berwi, Diallo Aliou pour For You Media Africa en direct d'Addis-Abeba en Éthiopie, 37e session, édition du sommet de l'Union africaine. It's been Windoven Berwi, Ndube Sike and Ali Diallo behind the camera. Of course, For You Media at your service, providing you with vital and of course the right information that you need to feed your mind. We need to transform Africa, and this is the way to do it.